Hello guys, how you doing? It's Brother Mason and that's Zoka. I'm back again, and of course, rest assured, calm down. Today we're not going to be talking about pastors, we're not going to be talking about apostles, we're not going to be talking about prophets, okay? We're going to save it for another day. I think I've said quite a few videos about your apostles, your pastors, and all of that, okay? Sagat Nasi, this video is not about that, okay? Because I can see some other people getting all agitated and getting restless, okay? Because here comes the Antichrist again. Saga, okay, today, vanhu Zimbabwean family ndinoda kukuudzai kuti first of all, I just want to break the myth and I just want to break the misconception. Inini, when I make these videos, I'm always about bashing a religion. I'm always bashing my pastors, my prophets and everything. But this is a misguided misconception. Inini, I'm actually a motivational and inspirational speaker. And that's what I do. And like I said, in the YouTube channel yangu, the Metaphysics Academy, and this is what I pretty much teach all the time. Really inspirational, really motivational, and most of the things I teach, or not even teach, I share, because I don't want to claim like I've got the definite authority of anything. I haven't got the authority of anything at all, but I can share opinions. Saka muri Zimbabwe ndadzoka and nhasi munozachi I want to talk to my first angle, my brothers, all my Zimbabwean brothers, my first essay ku Zimbabwe. Nhasi ndaboti ngati mbotaura ise boys maikera ngati mbotaura 1-to-1 man to man tine zvinhu zvinotinetsa, and most of the time hatina munhu wokutaura naye. We don't talk about these things. It's a taboo. Some of these things we feel like in public. But me, I don't care. I don't care about people's opinions. I did not about me. I always live my life and I always live my truth. As long as you live your life and as long as you live your truth, I don't about you. Sakachi naramufungiza ngari mbotaura my face. And the thing I want to talk about is Susu ma Zimbabwean, especially Susu boys, whether they're young men, whether vakuru madhara chacha yakatorora kana vana sekuru. Tine problem one, and the problem yedu comes from our tradition and our culture. Problem yedu ndekuti normally we are always put under pressure, and most of the time tinozvisa isusu under pressure. Amenutika mentality kokaka vakupi kekuti we need to always please other people. We need to always make other people know kuti zvavari kufunga we have done it, kana kuti zvavari kuda kuti tiite we have done it. Case in point, vanhu vazhinji, most boys can relate to this, because I can certainly relate to it. Tinofungidzira kuti baba vangu vakandibhadhara ma school fees kuenda kuchikoro, mai vangu vakandibhadhara ma school fees kuenda kuchikoro, mai vangu vakandipa hembe pandaikura, mai vangu vaindipa chikafu pandaikura, baba vangu vaindipa hembe nechikafu pandaikura, mafees angu aibhadharwa, all of these things. Inini ndakura, I feel obligated or pressured kuti ndive ndotsvaga basa rine mari rekuti ndipe baba vangu what he gave me, ndipe mai vangu zvavakandiitira. I feel so much pressured kuti ndita sei ndifadze hama dzangu kuti all those monies that were spent on my school fees, they were not spent for no reason. Honai basa randinaro, ndava doctor, ndava lawyer, ndava pilot, ndava this and that. Ndoka pressure katinozvipa isusu boys. And even society, they put us more pressure iyoyo.
yekuti chi huona upenyu, look at Jonzo, look at John wakaenda naye kuchikoro naye, huona Matthew, huona mafesa wakaenda nawo kuchikoro navo. Look at them. John ane mukadzi, John ndi doctor, ndi manager weku industry. John atori IT company yake, atori imba yake, ane vana vake, ane mukadzi wake, and ane mota yake. Iwewe hapana kana chaunacho. Look at you. Saka chi isusu, especially isusu boys zeku Zimbabwe isusuka, we feel like tinoiswa pa spotlight. And pa spotlight ipapaka panoti pa pressure yekuti chi I need to satisfy or to make my old man happy. Ndofana kufadza baba wangu, ndofana kufadza mai vangu, ndofana kutsvaga basa rine musoro, ndofana kunge ndane mukadzi, ndofana kunge ndane vana, ndofana kunge ndane imba, ndofana kunge ndane motikari, ndofana kunge ndataridza road ya vanhu vese vamuraini mangu kuti honai, look at what I've achieved. I'm not a failure. Because this thing we need to prove to people you are not a failure. There is so much competition, invisible and unnecessary competition, in order to put pressure. And you know what? Pressure yatinozvipaka inozoti affect in our life in the future. Case in point, vanhu vazhinji vakati se vaida kuzvifadza, vaida kufadza vabereki vavo, kufadza hama dzavo, and they got married too quick because vainzi iwe ina ndina vazukuru, iwe huona shamwari dzako dzakaenda nadzo kuchikoro huona dzakaroora vakutonzana baba nhingi, and iwewe because you wanna obligate, you wanna ura kufadza baba vako namai vako kunzi uvape vazukuru unzi baba nhingi, yet wakutotsvaga mukadzi wasakanombozive, you only know her but briefly, but because wafunza I'm gonna make her my wife, ndinzi baba nhingi, I'm gonna make her my wife kuti ndiite vazukuru. Saka mozvikira pressure yatinozvipa isusu iri unnecessary, nekuti chitechikombeya kaupenyu kaJonzo kaupenyu kevamwe vanhu. Teke chiti inini ndikasvika pa certain age ndisati ndaroora ndakunzi ndiri failure muupenyu, ndakunzi hapana zvatakaita, ndakunzi vabereki vangu they raised a failure. Inini I'm a disgrace to the family, to my community, to the home of my relatives. Ndosaka vanhu vazhinji boys zangu, and there's a lot of boys zangu, you know what I'm talking about. Vanhu vazhinji we got married so early, they got married so early. Vanhu vazhinji they had children so early, and vakaita vanhu vakawandisa stereki nekuti toda kufadza vamwe vanhu, but you're not helping and pleasing yourself. Unoda kufadza vamwe vanhu but iwewe pachako you are fighting internal demons, internal wars, conflict. Mukati mako iwewe chachako hausi kufara neupenyu hwako, hausi kufara how your life has turned out to be, but at the externally you look like a happy couple, you look like very good, une mukadzi, une vana, une basa, une imba, une motikari, but are you really happy? In 8 or even 9 out of 10, most of my brothers are kufara. Why? Nekuti our tradition and culture for some reason inotipa pa pressure ikuti tite zvinhu zvatisinoda kuita. And this kuti, please don't get me wrong, I'm not saying kana une mari you can treat your parents, your mother, your father. It's an honorable thing to buy your mother a new house. It's an honorable thing to buy your father a new car. It's an honorable thing to buy your father a new suit. It's an honorable thing to buy your mother a new dress or send them on a holiday trip. It's an honorable thing.
but hazvireve kuti you are obligated to do it. Hazvireve kuti unofanira kupreshwa kuzi ufanira kuzviita, nekuti hazvina kunyorwa pasi kuti iwewe mwana baba vako vakakureiza, mai vako vakakureiza. I know kuti in our Ubuntu philosophy chivanhu chedu tozati vabereki vanochengetwa. Yes, we know that. I'm not ignorant about that. Tinozviziva zvese izvozvo. Baba vanochengetwa, mai vanochengetwa, mbuya sekuru vanochengetwa. Tinozviziva izvozvo. But musazvisa pressure yekuti this is what I have to do to make sure my father is happy, kana my mother is happy. Iwewe, are you happy? Are you happy with your job? Are you happy with what you are doing? Are you happy with upenyu wako? Are you happy nemukadzi waunaye? Are you happy nevana vaunavo, how your life has turned out to be? Unatsokufara here. And you know what? Boys zangu, if you're going to be honest and truthful to me, 8 to 9 out of 10 will tell me no. A big fat no. Hamusi kufara. Muri kufoswa kuenda kumachechi. Muri kufoswa kurarama upenyu hwamusiriwo. Muri kufoswa kupretend lifestyle yamusiyo because mufana kufadza vamwe vanhu. Saka zvandiri kutaura, my message yandiri kutaura, and please don't get me twisted. Handisi kuti musatreat vabereki venyu, because that would be so wrong, and I will never advocate for that. Handisi kuti do not pay back your parents. I'm not saying that. But ndikuti musaiswa pa pressure yekuti munofana kuitira something kana kurarama umwe upenyu hwekuti chimufadze vamwe vanhu. For some reason, in our traditional culture, tinekamwe ka competition kari unnecessary. Tinoda kurarama, tinoda kucompare life yangu neya life ya Jonzo. Tofana kucompare life yangu neya life ya Peter. Wona Peter zvakaita. Wona zvakaita muupenyu wake. Ane mukadzi, ane kadeni, ane kabasa kari bondi, tori manager, wona ane zimotikari anodriver. Iwewe wona zvauriwo. You've got nothing. Tell me, what does that do to your spirit? What does that do to your soul? It kills your spirit. It kills your soul. It kills your confidence. It kills your mental health. You start becoming stressed and depressed. And who knows, you might even actually turn into alcoholism. You become an alcoholic, a drunkard, or you become very aggressive or being unfaithful. You'll be moving from one woman to another. Nekuti pressure yatinopiwa ne culture, ne tradition, ne vabereki vedu, ne society yeku Zimbabwe haitibatsire. Saka my message to you, boys zangu, ndeyekuti do not succumb to all these pressures. Don't fall for that trap. Rarama upenyu hwako hwaunoda iwewe. Hazvireve kuti that's another thing as well. Vanhu vazhinji tinofungidzira kuti and this is everywhere. If you go to Zimbabwe kwese, ukaenda kuHarare, ukaenda kuBulawayo, ukaenda kuHwange, ukaenda Masvingo, ukaenda kwaMurewa, ukaenda kwaMutare, ukaenda any part of Zimbabwe, they will tell you the same thing. Vanoti education is the key to success. Vanoti education is the key to having it all in life. But you know what? This is a wrong philosophy. It's a wrong concept. Vanhu vazhinji, we think kuti we have to be academics. We think kuti tinofanira kunge tine madegree, tinofanira kunge takagraduata, tinofanira kunge tine this and that. But the problem iripo ndeyekuti not every single person is an academic. Not every single person is going to be a graduate. Not every single person is good in books. Remember Zivachi, Mark Zuckerberg, the owner of Facebook, is a billionaire. But I doubt if you've actually been to university. Richard Branson, I know that for a fact. He owns Virgin Atlantic, he owns airlines, he owns railway lines, he actually owns a bank, he owns the Virgin Bank, and the guy hanakana O level. Warren Buffett, one of the richest guy in the whole world, hanakana kuchikoro.
Most of the time tinozvisapa pressure boys dzangu kuti I need to go to university, I need to go to school, I need to wear this gown kuti ndifadze baba vangu, ndifadze mai vangu, ndifadze hama dzangu. But if you think about it, on an average, a degree, you need to spend at least, 3 to 4 years or something like that, right? Now, you tell me, those are 3 years, maybe urimuna are very inventive, maybe urimuna are very creative, maybe with a business acumen, those are 3 years you could have actually built your own business. You could have actually do something tangible. You could have actually created something for yourself and stop thinking of working for somebody else in another company. You become your own boss. But atina ka mentality kako because tofana kufadza baba vangu vamfana kuti wona mwana wona akazvara wona akaenda ku university wona akagraduate. Ka mentality kekuti tofana kukasiya kako. If we're going to evolve as a Zimbabwean nation, and I'm only talking about my brothers, my first angle, boys zangu. I'm going to make a video for the women, for my sisters, but my first angle. If we're going to build Zimbabwe, if we're going to build ourselves, we're going to build our nation, let's build our inner self first. Let's build ourselves first. A community if you haven't built yourself first, if you haven't evolved. And the other thing is, and a lot of people will relate to this, the other thing we feel pressured kuti ndifadze baba vangu kuti honai ndakakuunzirai murora, ndifadze mai vangu kuti honai ndakakuunzirai murora, ndifadze baba vangu, mai vangu na mbuya vangu na sekuru vangu kuti honai ndakakuunzirai vazukuru, not muzukuru but vazukuru. So we are pressured not only to have children, but to have even more than one children. This is my son. Look at what he has achieved. But in the long run, you're the one that's suffering. Nokuti hauna mari yekubudgeta yechikafu, hauna mari yekusapota vana vako, hauna mari yekusapota mhuri yako. And because of that, you end up having domestic issues with your wife. Nokuti chakafukidza dzimba matenga auziye zvikunetsa muupenyu, but externally from an outsider kana chizviona anoti vana vakagara zviri bo. And look what John has done for himself. He's got a wife, he's got children, he's got lots of children. But having lots of children, it does not reflect success. It does not equate success. Make it up. So society boys, we need to change our philosophy, our mentality. Atifana kuiswa pressure yekuti tifadze vabereki vedu, atifana kuiswa pressure kekuti tifadze vamwe vanhu. Tanga kuzvifadza iwewe. Usaita basa rausingade simply because urati baba vangu vati honai mwana wandakazvara ndi doctor, honai mwana wandakazvara ndi pilot, honai mwana wandakazvara ndi architect, honai mwana wandakazvara ndi lawyer, ndi manager, ndi this and that. What if kana zvinokufadza riri bora? What if you want to be a footballer? What if you want to be a swimmer? What if you want to play volleyball? What if you want to play golf? What if you want to be an athlete? What if what if you just want to be a motivational and inspirational speaker like I am doing right now? Aufana kuiswa pressure kuti mwana wangu is a failure muupenyu. Honai John is an architect, John is a lawyer, John is a doctor. And honai mwana wandakazvara anokutamba bhora, honai mwana wandakazvara anotamba rugby, honai mwana wandakazvara anogara achingotaura paFacebook kana paYouTube. Iwe unofana kuzvifadza muupenyu hwako. Please yourself.
The thing is, vanhu vazhinji like zvarakuudza boys zangu, we are forced so much kuti tikurumidze kuroora vamwe vakadzi tinzi chi akunzi baba nhingi kana kuti ane vana ane mukadzi wake chichichichichi. But let me tell you something, and this is really, really important. Iwewe, how can you develop other people's life? And how can you change upenyu hwamwe vanhu iwe usati wazvi-evolva, usati washanduka, usati wakura spiritually? Your soul, your spirit has not evolved, has grown. Tanga wazviona, look yourself on the mirror, unase kutaridza chi, I'm happy with who I am neupenyu hwangu, before you are pressured kuti chi unotora mumwe mukadzi, another person, and make her your wife. Ndosaka chi vanhu vazhinji, some of these guys, most of my brothers, they're not happy at home nekuti chi makaroora mukadzi wausingade, but because you're just being pressured by society. Maida kufadza vabereki venyu, maida kufadza vanatete venyu, maida kufadza hama dzenyu. But at home, you are miserable, you are not happy, you're an alcoholic, you are actually aggressive, and you are always going out of the house. Uchinotsvaga ma small house. Do you know why? Because mukadzi waukaroora is not the perfect woman for you. Wakangozviitira kufadza vamwe vanhu. Saka maikira boys rangu, ndo point yatinoona sotaura nhasi. Yeah? No point yatinoona sotaura nhasi. Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti our brother Mason is always coming here bashing my pastors and my prophets, I'm an antichrist. Listen, I talk about everything. And I'm actually a motivational and inspirational speaker. Like I said, kalamda kuona any of my videos, go to YouTube and look for the Metaphysical Academy or look for Brother Mason there, and you will find me. And I teach most of these things there. But nas, I'm specifically talking kune ma first angle eko Zimbabwe, ma first angle ana buru vangu. Ndichadzoka ndozotaura chi ndozotaura nema sisters, because tine dzimwe nyaya dzema sisters wofuti. But nas ngalimbotaura nyaya dze boys. Boys zangu musaiswa pressure, unnecessary pressure. Musararama kaupenyu kekuti chi iwewe unofadza vamwe vanhu, but iwewe behind closed doors, because chakafukidza dzimba matenga. Behind closed doors, you are your miserable self. Behind closed doors, hausi kufara zvimwe zviri serious, but chi vanhu outside vanhu vanochiti unai Jones akaroora, unai Jones ane vana, ane vana jawe, une basa rarikire chichi. First of all, you're not happy with your wife, you're not happy with your job, you're not happy with how your life has turned out to be. Make it up. Saka chi ndo nyaya ndinozotaura lero chi musanyanye kuzvisapa pressure. You need to free yourself. You have freedom. Culture and tradition, our tradition and culture, inotibatirira sometimes, but we need to change mafungiro edu, chinja maitiro ako iwewe. Awafana kuiswa pa pressured for anything. Saka boys zangu, please take heed of my message. I'm not preaching to you, and this is kuti inini ndinoziva everything. No, I'm not saying that I've got all the answers. No, this is just a suggestion. Opinions are just like belly buttons. Everybody's got one. Sakachi inini ndikukuudza yenyu opinion yangu. Kuti maybe the reason why vanhu vazhinji vari kunetsana mudzimba umu, vakadzi nevarume vari kunetsana mudzimba nekuti you got married to the wrong woman, or maybe you were pressured to do something that you didn't want to do. You were pressured to have all those kids nekuti waida kufadza vabereki vako, waida kunzi uri baba nhingi kana kuti uda kucompare nelife yaJohn Peter. But iwewe, this is not your thing. Saka now you are stuck with this situation, with this reality, and there is no way to escape. Hakuna kukutiza. So what do you do? Maikera, saka vanhu vazhinji, they are stressed and depressed in Zimbabwe. Boys zangu, they are stressed and depressed, and most of them, they turn out to be alcoholics or aggressive nature, but they can't express. They can't even talk with anybody, even to express themselves. That's why I'm here.
ndatichi timbotaura a taboo subject isinganyanyi kutaurwa nevamwe vanhu. Saka, if we're going to be honest and if we're going to evolve, say boys, if we're going to evolve as human beings, if we're going to evolve as Zimbabwean community, especially the male Zimbabwean community, and we need to come to the open, make it. Saka, yeah, ladies and gentlemen, thank you so much for watching this video. Like I said, this video was directly dedicated specifically for boys zangu dzeku Zimbabwe. And ndinoziva kuti this is not a subject that a lot of us we like to talk about, but tinofana kutaura chokwadi. Vanhu vazhinji they live there vari kurarama upenyu hwavasi kufarira. Vamwe vanofoswa even kuenda kuchechi chako, but iye haatombodi zvekuchechi zvese zvezvezvo, but because anenge ati sei anenge kufadza community, anofadza hama dzake, anofadza vamwe vanhu. You rather stay at home achiona hake bhora kana chinwa doro kana tasei, but anoenda kuchechi uko, but he is not happy. Anofoseredzwa kuita zvimwe zvinhu, but he is not happy nekuti anenge ararama uraramira vamwe vanhu. Saka ndikukuudzai, if I'm going to quickly summarize this video now, ndikukuudzai mafesi angu, rarama upenyu hwako, live your life. Do not, I know in our traditional culture we think kuti tineka mentality kuti iwewe baba wako kana vakabhadhara mafees, mai vako kana vakabhadhara mafees, baba wako kana vakakurera, you need to pay back, you need to show for it. Unofana kuva une basa rebo, unofana kuva une mukadzi, unofana kuva une zidheni, unofana kuva une imba, unofana kuva une motikari, unofana kuva une this and that. But that's not true. This is just a mentality amene kakabva kupi kako. We don't know because they are colonized on English. I don't know, but this is a foreign philosophy and a foreign attitude. We do not need to do that. Rarama upenyu hwako, be yourself and do what you want. Kana zvechikoro zvemabhuku kana zvichikunetsa, it's okay. You're not a failure, my brother. Kana zvekuroora usingazvide, it's okay. You're not a failure. Kana zvevana usingazvide, it's okay. You're not a failure. Unofana kusvika 50 years usina kana uroora chekecheke, that's fine if that's your choice. I know kuti vamwe vanhu honai taps mana asati amboroora honai atoma 40 akoma 50 hana kana mwana hari. No, if that makes you happy, that's you. Do not let other people pressure you. How many divorces are we getting on a daily basis? Inda vasi kufara vana vari muZimbabwe havasi kufara. Why is that? Ndozvamufana kuzvibvunza nika. Saka I know kuti this is gonna rustle a few feathers zvichajunga wakawandisa, but the truth has to be told, and I'm here always telling the truth. Because that's why kana ndichiuya panapa ndichitaura nyaya yema-apostles, yana ma-pastors, yana ma-prophets, I tell the truth because I always here representing the truth. As zvimwe zvinhu zvandotaura, people don't want to hear it, but that's the truth. Wakafoseredzwa kuti uroore mukadzi waunaye because of external pressure. Wakafoseredzwa kuti uite vana waunavo because of external pressure. Wakafoseredzwa kuti usevenze basa rauri kusevenza, urarama upenyu hwauri kurarama, uende kuchechi kwauri kuenda because of external pressure. Of course, if that's your own choice, I'm not saying that's not a bad thing, but ngatisazviise pa-pressure iri unnecessary. Ngatisazviise pa-situation yacharegreta muupenyu, nekuti at the end of the day ndiwe wega uchadhilana neupenyu hwacho. At the end of the day hama dzako dzinenge dzisimo mumba mako. At the end of the day baba vako vanenge vasimo, mai vako vanenge vasimo. Saka ndiudzedi munenge washivhe kana every day you are having sleepless nights, haukwanisi kana kurara, you are always getting stress. Zvinobatsira izvozvo. Saka boys zangu, hopefully this has been a positive message, and hopefully you took it positively, you took it well. But ndinoda kubatsirai, ngatingobatsiranayo seboys ka tofana kutaura nyaya idzi.
Nokuti this is not something that I've heard so often. Vanhu vazhinji havanyanyi kutaura, vanhu vazhinji vanongokorera mukati sechubhu yebhasikoro. But let's come to the open. Let's to have frank conversation. Let's have frank topics like this. Tinatso kupanana ma-advice. Tinatso taurana chokwadi. Anyway, thank you so much. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. And like I always say in all of my videos, keep happy, stay blessed, and keep on smiling. It's a brother May saying, okay, I'm out. Bye-bye.